بسم الله الرحمن الرحيم. I would like to welcome you all guys to the first recorded lecture in which inshallah we will talk about pumps. This is the first chapter inshallah, and I will try to cover the first chapter in this recorded lecture. طبعا الشباب ممكن أو مثل ما ذكرت خلال محاضرتنا الأولى اللايف سيشن إن ممكن نعتمد على السلايد أو ممكن نعتمد على الكتاب. السلايد طبعا معلوماتها مختصرة جدا ما تساعدني إني أشرح بشكل معمق، وبالتالي أتمكن من إيصال المعلومة بالشكل المطلوب. فبالتالي أغلب أو اعتمادي راح يكون بشكل كبير على الهاند اوت اللي هي المرجع الرئيسي. طبعا مثل ما ذكرنا في السابق إنه السلايد ممكن تبدأ فيه كبداية من باب فهم المعلومات بشكل مبسط، وبمجرد ما تفهم المعلومات هذه وتغطي الشابتر تنتقل إلى الهاند اوت أو الكتاب أو الملزمة خلونا نقول علشان نفهم التفاصيل. طيب يا شباب, so pumps basically يا شباب there are different definitions for the pump, so it depends on whether you want to define it in simple words or if you'd like to provide a technical division, and inshallah we will cover all these aspects. طيب يا شباب, عندنا في البداية هنا as it says here, pumps are machines that are used to move liquids from one place to another through pipelines. معناته إن البامبس الهدف الرئيسي منها إنها تحرك الليكويدز يا شباب من مكان إلى مكان آخر through the pipelines من خلال الأنابيب. فالشيء الأول يا شباب إن those pumps are power equipment and they are used to handle only liquids. Inshallah we will see that in some cases يا شباب some of the pumps are designed to handle slurries or slurry materials. خلوني أكتب لكم slurries. جميل. نستخدم التكست. slurry materials يا شباب or slurries يا شباب عبارة عن liquids that contain some solid materials. جميل. Sometimes they define slurries that are basically liquids that contain suspended solids up to 3%. نسبة المواد الصلبة للسائل 3%. هذه البومبس تقدر تتعامل معها ومصممة بأنها تدفع الليكويدز هذه خلال البايب لاينز. But most of the time, gentlemen, we will limit our discussion to the common case is that we are usually dealing with pure fluids. Okay. طيب إخوان, just before we proceed, let's go back to the whiteboard and let's talk about one basic principle. Okay. طيب, let's say that we have a piping system or a pipeline, okay, in which we have a fluid from or a fluid that exists at point A, and we would like to push this fluid to a further point. Let's say point B here, okay. Point B might be within a short distance, maybe we're talking about 80 meters, could be 1 kilometer, it could be at ground level, it could be also at a higher position.
Now the question is, what do you need to have in order to push the liquid from point A to point B يا شباب؟ جميل. وش الشيء اللي تحتاج انه يكون او تعطيه للليكويد يا شباب علشان تدفع من point A الى point B all the time؟ جميل. الإجابة هنا يا شباب بسيطة جدا. In order to push the liquid, and the same thing inshallah I'll talk about compressors in the future, the same thing is applicable for gases. In order to push a fluid, the word fluid يا شباب includes both liquids and gases. In order to push a fluid from point A to point B يا شباب, you need to have pressure gradients. Pressure gradients. Or in simple terms, you need to have pressure difference. لازم يكون عندك فرق في الضغط يا شباب. جميل. Now, to be more specific يا شباب, the pressure in point A, we'll call it P1, and we have the pressure at point B, let's call it P2. If you want to push the liquid from point A to point B, the pressure at point A must be higher than the pressure at point B. يعني الضغط يا شباب هنا في النقطة A لابد يكون أعلى من الضغط في البوينت B علشان تقدر تدف الليكويد ويمشي بالبايب لاين من point A to point B. جميل. If the pressure P1 يا شباب is equal to P2, جميل, the liquid will remain stationary. It will not move. ما راح يتحرك الليكويد. جميل. Now, if the opposite happens يا شباب and P2 became higher than or larger than P1, then you will have reverse flow. يصير عندك جريان عكسي يا شباب, وراح ندرس إن شاء الله ونشوف إنه هذا أحد الظواهر الخطرة اللي ممكن تسبب لك أو تحدث بعض الأضرار في الإكويبمنت بداية من البامب يا شباب. So in this case, if P2 became higher than P1, you might have a reverse flow which might damage your pump, which is right here. Remember, Shabab, this is the basic principle. You should have always a pressure difference. That's why, Shabab, we have pumps in the process, in a chemical process. هدف من البump, Shabab, and it creates or it generates pressure developments, or it increases liquid pressure, so you can maintain this difference. So يكون عندك هذا الفرق جميل يا شباب, وبالتالي تقدر انك تدفع الليكويد من point P1 إلى point اللي فيها P2 يا شباب. جميل. And the larger the difference يا شباب, the more you can easily push the liquid towards point B يا شباب. هندرس إن شاء الله في المستقبل إن يا شباب as the liquid or the fluid travels in the pipeline يا شباب, the pressure will drop, or there will be a pressure drop. الضغط راح ينزل يا شباب, ولها أسباب مختلفة. السبب أحد أهم الأسباب الرئيسية يا شباب, the main reason for the pressure drop is friction. جميل. عندنا الفريكشن يا شباب اللي هو الاحتكاك ما بين جزيئات السائل والجدار الداخلي للبايب لاين. هذا الاحتكاك يضيع بعض الطاقة أو يتسبب في ضياع جزء من الطاقة, وبالتالي يحصل انخفاض في الضغط. السبب الثاني يا شباب اللي هو the change in the piping configuration, اللي هو حجم البايب لاين واتجاهه, هل هو عمودي أو رأسي. يمكن لو تذكرون يا شباب إنه if the pipe is vertical here, لو كان البايب عمودي في بعض الأحيان زي ما تعرفون من
الأمثلة البسيطة تحتاج أن يكون عندك مضخة علشان تدفع الماء من مستوى سطح المنزل إلى الخزان العلوي فوق. جميل. فكيف تتم عملية الضغط باستخدام المضخات أو البامبس؟ لابد تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الرأسي. درسنا في الأساسيات الشباب في الفيزيكس أو حتى على مستوى الهاي سكول أن we have potential energy طاقة كاملة يا شباب ناتجة عن التغير في الارتفاع. فعملية لابد أن يكون في عمليات حسابية من أجل أنك تقرر كم الضغط اللي راح تعطيه للليكويد علشان تقدر ترفعه إلى مستوى معين. جميل. أو أنك تقدر توصله إلى نقطة معينة. لا تنسون هذا المبدأ الرئيسي يا شباب for the fluid flow يا شباب. How fluids flow in a pipeline, it is basically based on the pressure difference. طيب يا اخوان خلونا نرجع للهاند اوت. طيب يا شباب so pumps are made of different materials and different sizes and shapes. يا شباب في عندنا انواع كثير مختلفة من البامبس but all of them have the same basic principle. الهدف الرئيسي منها واحد اللي هو انه تعطي الضغط المناسب بحيث انك تقدر ترفع so you can increase the pressure and allow the fluid to flow inside the pipeline. طيب now that was like a very simple definition, but here in the chemical engineering technologies we are more interested in the technical terms. So it says here that in engineering technical terms a pump is designed or a device that is used to convert mechanical energy given by a driver. عندنا driver that is electric motor عندنا موتور كهربائي or steam turbine أو المراوح التوربينية الشباب اللي تعمل عن طريق البخار. This mechanical energy شباب is converted into additional energy to a liquid, causing the liquid to move in the piping system which is connected to the pump. This additional energy is an increase in pressure and velocity resulting in the increased total head. إن شاء الله بعدين إن شاء الله نتكلم عن موضوع total head. Let's go back to the whiteboard and try to explain what do we mean exactly by driver and the other terms. طيب يا شباب طبعا one of the most important principles in engineering application is the concept of conservation of energy. It says that energy is neither created nor destroyed, but it keeps changing from one form. Sorry about that, guys. One form to another. نرجع للمبدأ يا شباب. المبدأ الأساسي له مبدأ حفظ الطاقة. Energy is neither created nor destroyed, but it keeps changing from one form to another. بمعنى العربي أنه الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم ولكن تتحول من شكل إلى آخر. المضخات يا شباب بإمكانكم إن يعني أكيد البعض منكم قد شاف المضخات أو شاف البامبس. البامبس يا شباب بشكل عام عادة they consist of mainly two parts. The first part is the driver side. Sorry about my slow writing. driver يا شباب. الدرايفر عادة يا شباب يكون موتور كهربائي إذا كنا نتكلم عن small scale. يعني إذا كان البمب حجمه صغير ما تتكلم عن ضخ كميات كبيرة. على فكرة بعض المضخات يا شباب ممكن تكون مصممة أنها تضخ بكميات ضخمة جدا تتكلم عن ما يفوق 100 طن في الساعة.
بعض المضخات زي اللي مستخدمة عندنا في المنازل يا شباب عشان ضخ الموية إلى أعلى الخزانات. طبعا هذا الكلام عن مثلا البيوت اللي في جبال البلد أو البيوت هنا في الهيئة الملكية أو في الجبال الصناعية. السيستم نفسه pressurized، في بامبس ترفع البريشر بشكل كبير، وما يحتاج أن يكون عندك مضخة في المنزل. فالبامبس يا شباب usually consist mainly of two parts يا شباب. في driving end يسمونها driving end، وفي اللي هو اللي يسمونه البروسيس. Our focus as chemical engineers or in the chemical engineering applications is on the process end, where the liquids or where the liquid enters and leave the pump. Okay? This part right here is usually the scope of electric and mechanical engineers. طبعا the motor يا شباب will be usually connected to electricity. طبعا so we have electric energy that will be supplied to the motor يا شباب. And between the motor and this part right here يا شباب is called the casing of the pump. إن شاء الله راح نتعرف على البامب casing شوي. There is a part right here يا شباب that connects the driving end to the process end, which is called the shaft. أو عمود الدوران أو محور الدوران. طبعا يعتمد على نوع البامب as we are going to see إن شاء الله in the upcoming few slides. What happens here يا شباب is that electric energy is converted using the driver of the electric motor into a mechanical energy. تحول إلى طاقة ميكانيكية يا شباب. That mechanical energy causes the shaft to either rotate حركة دورانية يا شباب, so we have rotational move or a reciprocating move, which is moving forward and backward as we are going to see inshallah with the piston and plunger pumps. فالطاقة الميكانيكية انقطاع أو مشكلة تقنية لاتصال الإنترنت، يعني نحاول نشرح قدر الإمكان. هذه الطاقة يا شباب الميكانيكية تتحول إلى طاقة تعطى للليكويد اللي يدخل على البامب يا شباب. طبعا the liquid that enters the pump يا شباب is or enters at a low pressure. الضغط حقه نازل ومثل ما ذكرت فرق الضغط ما يسمح انك تقدر تدفع الليكويد الى مسافه ابعد. The pump works on increasing the pressure, so the mechanical energy will be converted to pressure energy and kinetic energy in the form of increasing fluid velocity, which causes the liquid to leave the pump at higher pressure. فعندنا الطاقة الكهربائية, let's say that this is an electric motor, is converted to a mechanical energy which causes the shaft to move. This movement of the shaft, whether it is a rotational move as it is the case in the centrifugal pumps or the reciprocating move in the reciprocating pumps, causes the liquid pressure and velocity to increase. That is, or this is what we mean by the conservation of energy. طيب شباب, let's go back to the textbook. So the book says here that
Again, in engineering technical terms, a pump is designed to convert mechanical energy given by a driver into additional energy to the liquid, causing the liquid to move in a piping system, which is connected to the pump. Now, this energy will be developed in the form of an increase in liquid pressure and velocity. So we have different classification for the pumps, and they are usually classified into either dynamic pumps or positive displacement pumps. So basically, dynamic pumps are provided with rotating impellers. So those are the ones which have rotating shafts, and at the end of the shaft we have what is called the impeller, as we are going to see inshallah in the next few pages, to move the liquid by making use of the dynamic properties of that liquid. The second one is called the positive displacement pumps. المضخات اللي بتعمل عن طريق مبدأ الإزاحة، ممكن تتذكرون درسناه في الثانوي اللي هو مبدأ الخميس principle, which says that two objects cannot occupy the same space at the same time. من المستحيل أن هناك جسمين صلبين يحتلان نفس المكان في نفس الوقت بالضبط. لابد أن في واحد منهم يزيح الآخر، وهذا هو المبدأ اللي تشتغل عليه اللي positive displacement pumps. So those pumps, the moving parts consist of either pistons، يعني كلنا نعرف البستنز في محركات السيارات or plungers, rotary gears or screws, and explains somehow the mechanism in simple terms how they move the liquids. So we have this classification tree. Our focus inshallah will be on the centrifugal pumps here, as well as the positive displacement where we have the rotary and reciprocating pumps. So let's move on to the second page where we have types of pumps. As we have said before, the most commonly used types of pumps are the centrifugal pumps. Those are so common. Rotary pumps, we have gear, screw, loop pumps, and the reciprocating pumps. The rotary اللي تدور بعملية الإزاحة بالدوران. We will see how the rotary pumps are different from centrifugal pumps right now. And the reciprocating pumps, the reciprocation movement is basically the forward and backward movement. اللي الحركة الترددية، الحركة للأمام والخلف بشكل مستمر. Like the pistons، زي البساتين اللي موجودة عندنا في ماكينة السيارة، دائما تتحرك بشكل مستمر للأعلى والأسفل أو للأمام والخلف. طيب عندنا so we'll talk now about the centrifugal pumps and how they exactly work. So basically, a centrifugal pump is the basic operating principle of the centrifugal pump is by utilizing what is called the centrifugal force، اللي هي قوة الطرد المركزي يا شباب. To push fluids through the pipeline, there are many different types of centrifugal pumps, whether based on the mechanical design or based on the position. بعض البumps ممكن or it can be designed to have a horizontal position تكون بوضع أفقي or a vertical position أو تكون بوضع عمودي. طبعا الميكانيكال ديزاين إن شاء الله راح نتعرف عليه بشكل أفضل مش من خلال الصورة. They all work based on the same principle, which is making use of the centrifugal force اللي هي قوة الطرد المركزي. طبعا قوة الطرد المركزي اللي هي centrifugal force is generated by an object spinning around a vertical or horizontal shaft. قوة الطرد المركزي مثل ما يشرح الكتاب أنها ناتجة عن دوران جسم معين حول محور دوران معين. ومثل ما نشوف هنا في الصورة هذه هذا محور الدوران عندنا. This is the spinning object, which is called the impeller, as we are going to see inshallah. طيب if we move on to the next slide or the next page
We will see a very uh, familiar example that explains how centrifugal force works. يا شباب ممكن يذكرنا هذا بالسبيننج ترم اللي موجود في معظم الغسالات اليوم. معظم غسالات الملابس طريقة التجفيف الأولية اللي قبل الحرارة تتم عن طريق استغلال مبدأ قوة الطرد المركزي أو السنترفيجال فورس من خلال عملية الدوران الشديد يا شباب. طبعا تلاحظون أن الملابس تبتعد عن السنتر وتلتصق في جدران الدرام واللي أوريدي فيه فتحات، من خلال قوة الطرد المركزي هذه العالية تتسبب في أن الماء يتسرب من الملابس إلى فتحات التصريف. طبعا زي ما تشوفون الصورة هذه this object is spinning which is connected to a shaft, and as a liquid is introduced to the center of the object or the what is called the impeller here, the liquid would be pushed away. هذه القوة يا شباب حتى ممكن ناس كثير شعروا فيها، يعني من الأشياء اللي أتذكرها حتى في أيام طفولتي أيام الألعاب يا شباب، في أحد الألعاب اللي يدورها طبعا الشباب يجلسون جوا في الوسط ويجي واحد من الشباب يدورها بسرعة كبيرة، يحس الواحد إنه ينحذف من السنتر ويطير إلى الخارج. هذا هو يا شباب نفس المبدأ بالضبط. طبعا السنترفيجال بامب has a casing يا شباب، الكيسنج أو هذا هو الكيسنج يا شباب، له وظائف طبعا متعددة غير إنه يشكل الشكل الأساسي أو الخارجي للبامب. جميل. fitted to a shaft اللي هو عمود الدوران يا إخوان and an impeller. الامبلر اللي هي شباب اللي تشوفونها المروحة اللي داخل، هذه اللي هي الدوران. طبعا هنا يكون شباب الماطور، لو نرسم كذا رسمة بسيطة يكون هنا عندنا الإلكتريك موتور which is connected to the shaft. And we are not really interested in how motors convert electric energy to mechanical energy. Our concern is only with what's going on inside the casing. So what happens here is that liquid enters the center of the impeller, or this is what is called the eye. هذه أحد ميزات centrifugal pump is the way liquid is introduced to the impeller or to the pump. Liquid flows right into the center of the pump, and as the shaft rotates, the liquid will be pushed away, and that causes the liquid shaft to gain energy, which is in the form of an increase in pressure and velocity. And then after that, as the impeller rotates, the liquid will rotate with it, and at the end it will be sent or directed through the discharge of the pump. So this is where the liquid is discharged or leaves the pump at a higher pressure and velocity. معلش شباب أنا كنت أتكلم عن الجهة هذه، كنت أقول إن هذا هو الشافت أو عمود الدوران، وهذا الكيسنج، وهذا السكشن يا شباب. هنا liquid flows through the eye, then it rotates and then is pushed away through the discharge of the pump, leaving at a higher pressure and flow. طبعا شباب someone might ask about the liquid temperature. For liquid temperature usually most of the liquids are incompressible. يعني incompressible معناتها يا شباب إنه مهما كان الضغط اللي أضفته للليكويد عادة الحجم ما يتغير. جميل. And under normal conditions يا شباب you will not expect liquid temperature to increase substantially. يعني ما راح يصير في زيادة كبيرة في درجة حرارة الليكويد اللي طالع. That is very different يا شباب when it comes to gases. يعني لما نتكلم عن الجازز والcompressors راح نلاحظ إنه there will be a significant change in gas temperature, which we will talk about inshallah in the future.
طبعا يا شباب إن we have some major components here of the centrifugal pump which can be linked to the next page يا شباب. As you can see here, all those parts are numbered. So we have the parts that we have is basically the discharge nozzle, which is right here يا شباب. هذا discharge packing box and the packing material يا شباب اللي راح نلاحظ انها في الصفحة الأخرى. عندنا هنا يا شباب اللي هو في packing box and packing material. هذه مهمتها يا شباب أو وظيفتها مهمة جدا. لو تلاحظون هنا يا شباب إنه في احتمالية إن الليكويد أو السائل اللي يدخل يا شباب من هنا ويغادر من هنا، في احتمالية إنه يطلع من هذا الجزء يا شباب. طبعا let's talk about the parts يا شباب when it comes to whether those parts are stationary. في بعض الأجزاء يا شباب ثابتة ما تتحرك، وفي بعض الأجزاء moving parts or rotating parts. فعندنا الكيسنج يا شباب، هذا الجزء يعتبر stationary المفروض ما يتحرك. جميل. وعندنا rotating part هنا يا شباب. طبعا let's forget that we are dealing with metals here يا شباب, so we've got some kind of concerns that we need to deal with. تكون metals نحاول إنه يكون في احتكاك ما بين الميتال والميتال عشان ما تقع مشاكل كبيرة. بالإضافة إلى ذلك يا شباب لو تلاحظون هنا إنه الشافت لابد إن the shaft is rotating يا شباب, and it should not be facing or it should not get into direct contact with the casing of the pump. عملية دوران يا شباب لو العمود الدوران صار احتكاك مباشر مع الكيسنج معدن ومعدن, هنا راح تقع مشاكل كبيرة, راح تتضرر بعض أجزاء البمب وراح تكون عملية الإصلاح مكلفة وتأثر على عمليات الإنتاج. فالباكينج ماتيريالز يا شباب الهدف منها عبارة عن مواد تتم إضافتها هنا في الكليرنس أو في الجاب أو الفراغ البسيط هذا اللي ممكن يكون موجود ما بين الشافت والكيسنج, بحيث أنه يمنع تسرب المواد السائلة إلى الخارج. هذا الهدف الرئيسي يا شباب. طبعا الباكينج ماتيريالز هذا يا شباب عادة ما تكون عبارة عن مادة مرنة نوعا ما وقابلة للتآكل. جميل. وبما أنها قابلة للتآكل فلا بد أن يتم مراقبتها ومع مرور الوقت يتم استبدالها. جميل. طبعا عندنا يا شباب بالإضافة إلى الباكينج ماتيريالز عندنا الإمبلر اللي مثل ما ذكرنا اللي هي المروحة الدوارة والدفعة اللي تعطي الليكويد الطاقة اللي هي الجزء الرئيسي, وعندنا الكيسنج وير رينج and the impeller wheel ring يا شباب. جميل. They serve an important purpose يا شباب. They are being used and designed and installed at the pump for a very important reason يا شباب. I'm gonna leave that to you to answer the following question. What is the purpose of using casing weir and impeller wheel rings? ليش نحتاج أن نستخدمهم في البامب يا شباب؟ جميل. and I will give you a hint يا شباب. راح أعطيكم hint بسيط يا شباب. تذكرون تكلمنا عن مسألة ال higher pressure and the low pressure يا شباب, إن fluids always move from a higher pressure point to a lower pressure point يا شباب. Now خلونا نفترض إنه البامب يا شباب أو الإمبلر is rotating this way يا شباب. جميل. So the liquid as it is introduced to the center, it has a low pressure. Okay, so this area has a low pressure. And as the liquid flows يا شباب, you want the liquid to be pushed away towards this discharge nozzle. طيب الليكويد يمشي من هنا as the impeller is rotating and you want it to be pushed away through the piping system على هذه الجهة يا شباب. جميل. طيب so this is a high pressure point يا شباب, and this is a low pressure point. Is there any chance that the liquid might flow back from the high pressure point to the low pressure point? هل في احتمالية أن الليكويد يرجع من هنا إلى هنا لأن الضغط هنا أعلى من الضغط هنا؟
أنا أتوقف عند الجزء هذا وأطلب منكم يا شباب أن تبحثون عن الإجابة. وش الهدف and how يا شباب. What is the purpose of using wheel rings and how do they work يا شباب. Right. So, and also we have the shaft, which is a rotating part. The shaft sleeve also is used يا شباب for protection, as we are going to see inshallah. The veins يا شباب اللي هي هذه المراوح زي ما انتم شايفين. لو نرجع so the veins is basically number 9. And here we'll see that in this graph, number 9, those are the veins. And the number 10, we have the eye of the impler, or the center of the impler, as well as the casing, which is number 11. So this was an explanation, a brief explanation of the major parts of the pump. You might be required to study the major parts of the pump, because most likely you might have a question like that in either the quiz or the midterm exam. Let's move on to the next part, which talks about the housing or the casing of the pump. هذا الهاوسنج زي عندنا في الكمبيوتر يا شباب المربع هذا الكبير اللي داخل المذر بورد والديسك ريدر وما إلى ذلك. هذا المربع نفسه اسمه الهاوسنج أو الكيسنج. So basically يا شباب, since you have a pump which consists of many rotating parts, so عندنا الامبلر هنا تدور, وعندنا الشافت هنا بعد تدور يا شباب, وعندك liquids. يعني you might try to consider يا شباب dealing with a dangerous liquid or a hazardous liquid. زي مثلا الجازولين عندك في السيارة. liquid is a flammable and explosive sometimes. ممكن ينتج عنه انفجارات إذا لم يتم التعامل معه بشكل آمن وشكل صحيح. هذه طبعا رسالة يا شباب إنه whenever this topic is being discussed, you're talking about liquids, to appreciate the importance of the topic. Try to imagine that you are dealing with something dangerous. أغلب الشباب على طول يجي في راسه إنه يتعامل مع الموية. الموية يعني التعامل معها سهل يا شباب. يعني لو حصل تسرب, and let's go back to this graph يا شباب. If this packing material was completely damaged and worn out, then you will expect some of the water يا شباب to flow or to leak through the packing material to the atmosphere. تسرب إلى الخارج. الموية مو مشكلة كبيرة, ممكن تطفي البمب وتبدأ عملية الإصلاح. لكن لو كان عندك جازولين يا شباب جميل, or a hydrocarbon, and you started to have a leak, or leakage is now taking place. Now if you look at the shaft, it's rotating and there is a stationary part, في جزء ثابت وجزء متحرك هنا يدور بسرعة عالية. لو صار لا قدر الله احتكاك نتج عنه شرار, مباشرة راح يصير عندك حريق أو يصير عندك انفجار يا شباب. خذوا هذه قاعدة بالنسبة للشباب اللي دائما في بلوك 1, and always try to imagine that you're dealing with some hazardous chemicals, so you can look at all the necessary precautions to prevent accidents. طيب يا شباب, so the housing or the casing encloses the rotating parts of the pump. يحافظ أو يحيط بالأجزاء الداخلية يا شباب بالذات rotating parts. طبعا the housing يا شباب is divided into the normal housing, and there is what is called the volute يا شباب جميل. The volute is basically a spiral shape that is at the upper part يا شباب, or at the end of the pump. زي ما لاحظنا يا شباب ان الامبلر تدور, liquid يدخل من السنتر or the arm and it's being pushed away, and before it goes to the pipeline يا شباب, قبل لا تطلع على البايبلاين, هذا الجزء الكبير لو تلاحظون حجمه أكبر من المعتاد, this is called the volute. طبعا راح نناقش إن شاء الله أو ممكن حتى نضيفها كسؤال يا شباب, why the volute is usually larger in size
compared to the other parts of the or compared to the suction of the pump. ليش حجم الفوليوت أكبر من حجم السكشن حق البump and the other parts. So the volute basically gets larger towards the discharge outlet, as it says here. I want you to look it up, try to find an answer why the volute is usually larger than the suction and the other part of the casing. زي ما تلاحظون شباب هذا الجزء عندنا هنا عادة ما يكون صغير جدا يا شباب مقارنة بحجم الفوليوت اللي يكون كبير اللي هو في هذا الجزء. طيب يا شباب. Now the housing يا شباب the casing is basically designed to serve different purposes. Well, there is a reason why you have this casing. Number one يا شباب, it contains the fluid being pumped and it directs the liquid towards the from the impeller to the volute and then through the discharge side of the pump. The second reason is that basically it forms a volute which is larger in size, and I want you again to look up an answer for the reason of having the volute larger, and it supplies the connection points for the suction and the discharge. So the I might have forgot to mention that هذا يا شباب اسمه suction. There's the suction from which the liquid enters, from where the liquid enters to the pump, and this is the discharges from where the liquid leaves the pump. Okay. The third reason is it houses the internal parts, holding them in their proper places and protecting them from dirt and damage. That is اللي هو الكلام عن الأحوال الجوية. هذا يذكرني شاب أيام عملي في سابق حصل المصنع كبير جدا للأسف الشديد أنطب المصنع يوم من الأيام والسبب ما تتخيلون كان غبار بعاصفة رملية وغبار جاء وتجمع على أحد المضخات الرئيسية فأثر على عملية التهوية وارتفعت الحرارة في الماطور. طبعا في نظام حماية يحمي الماطور من الحرارة المرتفعة فللأسف نظام الحماية أطفأ المضخة هذه يعني it was a critical pump to the process وحجمها كبير من النوع اللي يضخ تقريبا 135 طن في الساعة وللأسف طفى المصنع بشكل كامل فحصلت خسائر يوم ونص تقريبا تشغيل. ما تتخيلون كمية الخسارة، نتكلم عن تقريبا ما يقارب 18 مليون ريال كان السبب فيه غبار يا شباب some dirt that accumulated on the pump. طيب يا شباب, let's move on to the next topic which discusses the types of impellers يا شباب. So the impeller, which is the rotating part يا شباب, it's the main part of the centrifugal pump. It moves the liquid through the pump, and as we have discussed that by the rotational move. طبعا هذا الجزء الأوسط أو السنتر أو الهب, this is where the shaft is connected to the impeller and causes the impeller to rotate. طبعا a motor or an engine which is connected to the shaft provides rotating motion to the impeller. And there are mainly three types of impellers. طبعا those are the open and the semi-open and closed impellers. Each one of them is used based on or according to whether or not you have solids in your liquids, and also based on how much discharge pressure you would like to achieve. discharge pressure اللي انت بتوصل له. The type that is used will depend upon the pump size, the type of liquid that's being pumped, and the required discharge pressure. And let's talk about the first one, this one right here, which is the open impeller. So the open impeller is basically consists of curved vanes, عبارة عن
رائع يا شباب، مقوسة زي ما انتم شايفين attached to a central hub، اللي هو الهب هذا يا شباب المركز الرئيسي، which enables the impler to be attached to the shaft يا شباب. طبعا دائما I always forget about the pointer. With the open impler يا شباب there are no side plates or shrouds attached to it. The side plate اللي زي هذه يا شباب plates أو يسمونها shroud. And there is a reason for that to me. طبعا one advantage with the open implers is that they are not easily clogged by solid materials being pumped, which means if you have some solid materials or slurries in your liquid, then this is the right type, or this is the preferred type of implers to be used in your pump. So far, for that reason, they are used in systems which contain relatively large amount of suspended solids. That is the good thing about the open implers, but there is also a negative side or a disadvantage with this kind of implers is that they are less efficient in creating pressure than the other kinds of or the other types of implers. فالديسادفانتج او الجانب السلبي في الاوبن امبلرز ان الديسشارج بريشر مقارنه بالانواع الاخرى راح يكون اقل. And if we go back, you can tell very easily that it doesn't really occupy a substantial space. يعني حجم الامبلر هذه والقوة المتوقعة ما تقارن ابدا بالنوعين. نرجع البوينتر هذا it doesn't really occupy a large space or substantial space inside the casing ومقارنة بالأنواع الأخرى يا شباب. And as a result of that, you will expect always the discharge pressure in this kind of implers to be less than the other types. Now we have the second type, which is the semi-open implers يا شباب. It has a complete plate or shroud on one side only. يعني في عندنا بليت على جهة واحدة يا شباب، الجهة الثانية ما فيها شيء. The semi-open implers يا شباب are somewhere in between. يعني في الوسط، يعني لا تعتبر من النوع الأول ولا تعتبر من النوع الثالث اللي هو closed implers. They are stronger يا شباب. طبعا if you are looking for strong implers that can withstand harsh conditions. but the shrouding يا شباب طبعا ال discharge pressure راح يكون أعلى مقارنة بالopen, but it will be less compared to the last one. But shrouding increases the chance of the impler being clogged with solid matters in the fluids. طبعا يقول أحد عيوبه إنه إذا كان عندك solid materials يا شباب في liquid, there is a high chance that this solid materials will accumulate on the impler. تبدأ تتراكم هنا وراح تبدأ تأثر على أداء الامبلر. طيب شباب، it provides a higher discharge pressure compared to the open implers, but you cannot use it with systems that have high solid contents or slurries. Now on to the third type, which is the most common one, and this kind of implers, which is the closed implers, is only used when you have pure fluids or pure liquids خالية من المواد الصلبة. So the closed impler is the most common type, and the veins as we can see are covered with the shrouds on both sides. نلاحظ هنا شباب إن ما نقدر نشوف الفينز. تلاحظون هنا جزء بسيط طالع من هنا، تلاحظون إنها مقفلة من الجهتين يا شباب. On both sides, giving them maximum strength and good efficiency for directing flow. هنا discharge pressure يكون أعلى يا شباب، وأعلى شيء مقارنة بالنوعين الآخرين. لكن يا شباب طبعا مثل ما ذكرنا أن since both ends or both sides of the veins are covered with the plates of the shrouds, they are only suitable, or this kind of implers is suitable only for pumping clear liquids. زي ما انتم شايفين يا شباب، لو كان في أي
مادة صلبة يا شباب, or if there is any kind of solid materials that you might have in your process, those solid materials are very likely to get clogged inside the closed ampuller. وهذا الشيء طبعا يا شباب راح يأثر على operation and the efficiency of the pump. طبعا for the discharge outlet شباب مثل ما شرحنا, is the discharge outlet is the downstream side of the pump, and the pipeline is attached to the discharge flange. الفلانج يا شباب اللي هي الجزء connection point, or the point which connects the pump discharge to the pipeline. هذه هي شباب عندنا الفلانج يسمونها. طبعا هتلاحظون كثير جدا من خلال إجراءات الصيانة في البامبس راح تلاحظون أن part of the operating procedure for your safety you have to isolate the pump through the flange. طبعا هنا راح يكون تشبك البايبلاين من هنا ومن هنا. جميل, خلونا نرجع على السلايد الأول. طبعا يا شباب في عندنا جزء مهم جدا اللي هو موجود في البامبس. طبعا زي ما انتم ملاحظين ان the textbook يا شباب is kind of explaining the pumps from a mechanical point of view. Inshallah I will try my best inshallah to cover the operation of the pump from a chemical engineering point of view. طبعا عندنا جزء مهم جدا يا شباب اللي هو البيرنجز, مثل ما بنشوف ان شاء الله. طبعا موجودة حتى في السيارات يا شباب. جميل, يعني اتوقع يسمونها عندنا في الورش يسمونها الرمانة او الرمانية او شيء زي كذا. هذه البيرنج يا شباب موجودة في البامبس كذلك. يعني لاحظوا ان rotating parts, whenever you have rotating parts you have got to have those bearings يا شباب. So the ampuller يا شباب, يعني وش الهدف من البيرنجز؟ The textbook explains the purpose of using the bearings. It says that the ampuller and the shaft of the pump must be free to rotate with with much less resistance يا شباب. As I said before, we have a stationary parts and we have stationary معناتها ثابت ما يتحرك, and we have rotating parts وهذه الحركة تسبب احتكاك. طبعا if we go back to the drawing of the pump right here هذا الجزء اللي نتكلم عنه اللي هو between the casing of the pump and the shaft. جميل. وشرحنا انه خطر جدا انه يكون في احتكاك مباشر ما بين المعدنين. And also they have to move freely. You'd like both parts to move freely, but they are not supposed to be allowed to move in any other way. الحركة اللي نسويها هنا لو نرجع للسلايد, the only move that you'd like to have is the rotational move. الحركة الدائرية فقط, يكون الشافت يكون الامبلر في موقع ثابت يا شباب. جميل. You don't want any kind of axial or radial movement يا شباب. ما تبغى الشافت او الامبلر تتحرك بالشكل هذا من هنا الى هنا, او ان الامبلر والشافت تطلع فوق وتحت. يعني مجرد ما تحصل الشيء هذا او مجرد ما يحصل الشيء هذا راح يصير احتكاك كبير جدا وراح يقع ضرر كبير على البامب وبالإضافة إلى الإلكتريك موتور اللي موجود يا شباب. جميل. That's why يا شباب we have those bearings in place. So basically they must be allowed to move freely but only in the desired movement, which is the rotational movement. So a damage يا شباب in case if we have this اللي هي radial والaxial movement اللي هي الحركة الأفقية أو العمودية مش الحركة الدائرية rotational move, you might have problems like leakage. So the bearings basically support the shaft and allow it to rotate with very little friction. احتكاك أو بدرجة احتكاك قليلة جدا. They also, look at the textbook, I've already mentioned this, they limit axial and radial movement. الحركة اللي في radial movement اللي هي يا شباب بس يمكن مصطلح جديد عليه, الراديال موفمنت يا شباب اللي هي الحركة بالشكل هذا, أن يندفع إلى الأمام والخلف. You don't want this to happen.
or the axial movement يا شباب. جميل، اللي هي الحركة عندك بالشكل هذا. جميل. يعني حتى ممكن لو أخطأت في التعريف راح تكون العكس. جميل. So you don't want the radial or the axial movement of the shaft and the emperor to happen, because that might result in a damage in the form of leakage or mechanical damage, erosion to the casing and the internal parts. طبعا عندنا أشهر نوعين يا شباب اللي هي ball or roller bearings. You don't have to worry really about that, and they are really the bearings are so important in protecting the rotating equipment. طيب يا شباب، في عندنا هنا الصورة. عندنا we have this figure, we have ball bearings that is used in the shafts. طبعا تتركب هنا يا شباب ويكون الشافت في الداخل وما يسمح للشافت انها تتحرك بالراديال او العكس. طيب يا شباب, let's talk about how the centrifugal pump works يا شباب. طبعا احنا we talk about the principal operation in the past, but here in guests we are talking about the operating procedure. So it says here that for a centrifugal pump to work, it must be full of liquid at all times, or it must be primed. طبعا البامب زي ما انتم عارفين في البداية قبل يكون فيها أي liquid, يعني خلونا نفترض أن البامب رجعت من الصيانة, it is usually filled with a gas, and as we have mentioned in the definition of the pump, that pumps are only used for liquids. You don't want gases to enter the pump. So you have to fill in the pump with the liquid. And the process of filling the liquid or the pump with the liquid is called priming. عملية تابع يسمونها priming. الهدف من البرايمنج إن somehow we try to evacuate the gas inside the pump and send it outside the process. طبعا the priming process يا شباب طبعا وهذا تفصيل could be done either automatically, يعني some of the pumps have been already designed to automatically evacuate the gas, تطرد الغاز وتدخل الليكويد. And sometimes the priming process is done manually يا شباب, لابد إنه يتم بشكل يدوي. Maybe if next semester inshallah, for most of you guys who will be taking instrumentation and process control, we have a pump that is primed manually. لازم أطرد السائل أو أطرد الغاز بشكل يدوي. البامب موضوع بشكل رأسي, في الأعلى في مسمار لازم أفتحه بنسبة معينة وأدخل الليكويد. I introduce the liquid into the casing of the pump. طبعا تعرفون الغاز يا شباب, في إذا دخل عندك liquid صار عندك liquid وغاز, the gas will always go up, راح يروح للأعلى وبالتالي يطلع من خلال المسمار هذا إلين أشوف إنه ما صار يطلع للliquid وبعدين أقفل المسمار. This is an important part يا شباب in the operating procedure of the pump, is that you have to prime the pump. So طبعا we have already mentioned how the pump works يا شباب. طبعا so in here it explains again how the impeller spins or rotates, and that rotation يا شباب, which is a form of mechanical energy, causes liquid to gain kinetic energy. الطاقة الحركية يا شباب, which causes the velocity of the liquid to increase and moves away from the center of the impeller. طبعا the outside edge of the circular objects. طبعا يتكلم يا شباب عن مبدأ مهم, إنه يقول لك إنه the outer edge يا شباب والإمبلر, الطرف الخارجي يتحرك بسرعة أعلى من الطرف الداخلي للإمبلر اللي هو هنا يا شباب. لما يكون عندنا الإمبلر تدور يا شباب, التip moves at a speed higher than the center. سرعة الإدج يا شباب أو طرف الإمبلر تكون أعلى من سرعة اللي هو الجزء الداخلي للإمبلر.
And that when the liquid is sent to the outside or to the edge of the ampoule, it moves at a higher velocity. جميل. طبعا I'm gonna leave that for the rest of you. You have to read it while and the casing and the volutes, and don't forget speaking of the volutes, uh, the question remains, which is why the volute is larger in size. جميل. And what does that, how does that help in increasing liquid pressure? Right, so that was a discussion about the centrifugal pump, and now it's the time to move on and discuss the other types of pumps, which is the positive displacement pumps. So positive displacement pumps, gentlemen, اللي هي اللي تعمل عن طريق مبدأ الإزاحة يا شباب. Move fluids by dispensing them or displacing them with a solid object like a piston, a plunger, or the gears. They work on the principle that two objects cannot occupy the same space at the same time, اللي هو مبدأ أرخميدس. So how do positive displacement pumps work? The concept is very simple. It first traps a volume of liquid in a cylinder or a casing. في البداية تعمل على أنها traps أو تحصر كمية معينة من الليكويد داخل السلندر أو داخل الكيسنج. هذا الشيء يا شباب ما هو موجود في السنترفيجال pumps. In the centrifugal pumps, there is no liquid trapping. The liquid continuously flows into the suction. It rotates, gains kinetic and pressure energy, and then continuously moves towards the discharge side of the pump. فما في عندنا أي liquid يتم حصره يا شباب. جميل. هذا الفرق الرئيسي، أحد الفروق الرئيسية يا شباب ما بين السنترفيجال pump and the positive displacement pumps. The liquid in it flows continuously. There is a continuous flow. Whereas in the positive displacement pumps, most of them work by trapping an amount of liquid first inside the casing or inside the cylinder. يعني في كمية معينة تدخل في البداية يتم ضخها، بعدين تدخل كمية ثانية، بعدين يتم ضخها، وهكذا ذوليك. So it traps a volume of liquid in the casing, then a moving part displaces that volume of liquid from the cylinder of the casing. طبعا يا شباب, the positive displacement pumps, as we have seen in the first page, are either classified as reciprocating pumps. Reciprocation movement يا شباب is the forward and backward movement. جميل. أقرب مثال عليها يا شباب اللي هي الحركة المتحركة. أقرب مثال عليها اللي هي بساتين السيارة عندنا في المحرك. البستن it moves up and down continuously يا شباب. ولو تلاحظون في البستن يا شباب اللي هو في كمية من الوقود والهواء تدخل في البداية، تتم عملية الاحتراق، بعدين يخرج الغاز العادم إلى الخارج. ما تتم عملية الدخول والخروج بشكل دائم، لا، تدخل كمية معينة يكبسها السلندر أو تكبسها البستن داخل السلندر، تصير الانفجار أو عملية الاحتراق، بعدين يخرج الغاز العادم as we are going to see right now. So piston pumps are kind of reciprocating pumps as we are going to see, and there are also what is considered to be rotating positive displacement pumps. طبعا هذا الشباب راح الحين يتساءلوا يقولوا وش الفرق ما بين rotating centrifugal pump and rotating positive displacement pumps. This is what we are going to discuss inshallah in the next few minutes. The most common types of positive displacement pumps is the reciprocating types. So they are used for relatively small capacities and high heads. High heads or the high discharge pressure. طبعا there is an important thing about reciprocating pumps. They are low speed pumps. This is where we are going to find inshallah that when we make a comparison between
centrifugal pumps and reciprocating pumps, we will find that خلوني أرجع يا شباب على البورد إذا سمح لي الإنترنت طبعا. We will find يا شباب that centrifugal pumps are usually used if you would like to pump a huge amount of liquids أو تبغى الفلو ريت يكون عندك عالي اللي هي كمية الليكويد اللي أنت تضخها. But the discharge pressure is usually conventional design and design تقليدي, you will expect the discharge pressure of the centrifugal pump to be less compared to the reciprocating pumps. لكن مشكلة reciprocating pumps إن الفلو ريت يكون أقل يا شباب مقارنة بالdischarge pressure. طبعا هذا يعتمد على طبيعة البروسيس اللي موجودة عندك يا شباب, اللي هو هل تبغى discharge pressure عالي عندك أو هل تبغى أقل شوي, كم كمية الفلوريت اللي أنت بيه وما إلى ذلك. أتوقع أن مشكلة الاتصال عندي هنا ما تسمح لي إني أرجع على خلينا نروح على البلاك أو على الوايت بورد يساعدني. فمثل ما ذكرت إنه centrifugal pumps high flow rate and lower discharge pressure compared to positive displacement pumps. Centrifugal pumps, they give you high flow rate, and they, compared to the reciprocating or positive displacement pumps, they give you lower discharge pressure. بينما العكس صحيح يا شباب بالنسبة للpositive displacement, عادة الفلو ريت يكون أقل لكن discharge pressure يكون أعلى يا شباب. Let's go back to the text again. I'm still having some kind of technical issues with the internet connection. I'm doing this from the college. يمكن للأسف يا شباب أضطر إنه ما عاد أستخدم الوايت بورد عشان أكتب هنا, أضطر إني أكتب على ال PDF copy للكتاب. أتمنى إن شاء الله يرجع الاتصال يكون سريع. Stop sharing. Okay. للأسف الإنترنت تعبان صراحة, I might even have to stop right now and then continue inshallah with continue from home inshallah with the rest of the chapter. I will stop recording and then inshallah I will continue once the internet connection is back to normal.